Hello students, this class is on 13 lines or the introduction of the Canterbury Tales of the prologue by Geoffrey Chaucer. We have already learned the basic, we got a basic idea regarding the great poet Chaucer in the last class. So in this class we are going to get an idea about his poetry. The most famous poetry of Chaucer, the Canterbury Tales. And we are dealing the prologue of it. When we talk about Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales, it's a collection of 24 stories. It's a collection of 24 stories. It's not a single story, but it is a collection of 24 stories. There are 24 stories in this Canterbury Tales. It was first published in 1400 and it has over 17,000 lines in it, written in Middle English. Why it is widely regarded as Chaucer's magnum opus or his masterpiece. Canterbury Tales is considered as the magnum opus or masterpiece of Geoffrey Chaucer. Most of the stories have been written in verse, but some of the stories has also written in prose. One of the greatest surviving works of Middle English literature. Canterbury Tales is one of the greatest surviving works of the Middle English literature. It is the story of a group of pilgrims traveling from London to Canterbury. It is on their way to visit the holy shrine of Saint Thomas Becket. Thomas Becket's കാൻറ്റർബറിയിലുള്ള ഷ്രൈൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു പിൽഗ്രിംസ്. അവർ ഒരു ടബാർഡ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇന്നിൽ തങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്ന 24 കഥകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് Canterbury Tales. Each of the pilgrims takes a turn as a storyteller. So ഒറ്റ storyteller അല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്. എല്ലാവരും തന്നെ കഥ പറയാനായിട്ട് ചാൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ടേൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. The host of the Tabardin, the name of the inn is Tabardin. The host of the Tabardin is offering a banquet, promising a banquet to the person who tells the best tale. ഏറ്റവും നല്ല കഥ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ബാങ്കറ്റ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീസ്റ്റ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടബാർഡിനിന്റെ ഹോസ്റ്റ്. It begins with the prologue. 29 pilgrims including the narrator. അപ്പോൾ നറേറ്ററും കൂടി ഇതിനകത്ത് കഥ പറയുന്നുണ്ട്. നറേറ്ററാണ് മറ്റുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ, എത്ര പേരുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നത്, അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നറേറ്ററാണ്. അത് കൂടാതെ നറേറ്റർ ഒരു കഥ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, they stops at the Tabardin. It's in the southwark on the night before their pilgrimage begins. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നറേറ്ററും ടബാർഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് വാർക്കിൽ ഒരു ഇന്നില് താമസിക്കാനായിട്ട് വരെയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം പിൽഗ്രിമേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ were there in the group. Of all the ranks, people of all the ranks, from a knight to humble plowman. അതായത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നൈറ്റ് തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ ഒരു പ്ലോമാൻ വരെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Their occupations and personal priorities are
many and diverse. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രയോറിറ്റീസും ജോലികളുമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത്. All are depicted in the prologue. They are interesting, alive and human. അപ്പോൾ വളരെ ഹോളി ആയിട്ടുള്ള കഥകളോ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ, ലെജൻഡ്സ് ഒന്നുമല്ല അവർ പറയുന്നത്, സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ കഥകളാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. The host of the Tabardin suggests each of the pilgrims is to tell 2 tales on the outward journey and 2 on the return. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ 2 കഥ വീതവും ഇങ്ങോട്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ 2 കഥ വീതവും പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ടബാർഡിനിലെ ഹോസ്റ്റിന്റെ സജഷൻ. To relieve the tedium of the journey, but it's a long way, it's a long journey, so they are telling a story. Such a suggestion has came to tell stories. It was in order to relieve from the tedium of the journey. ആ ഒരു യാത്രയിലെ അവരുടെ ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കാൻ, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു ടബാർഡിനിലെ ഹോസ്റ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഥ പറയുക എന്നുള്ളത്. There are over 100 tales in it. Chaucer finished only 20 and left 4 partly complete. അപ്പോൾ അതിൽ ചോസർ 20 മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, 4 പാർട്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കാൻറ്റർബറി ടേൽസിലുണ്ട്. അബണ്ടൻസ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് പാത്തോസ്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. സോ ഐ മെൻഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ നെറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 24. 24 കഥകളാണുള്ളത് കേട്ടോ. 2 prose tales, Chaucer's own tale of Melibœus and the Parson's tale. അപ്പോൾ ചോസറിൻ്റെ നെറേറ്ററിൻ്റെ കഥയായിട്ടുള്ള ടെയിൽ ഓഫ് മെലിബിയസ്, പാർസൺ ടെയിൽ, ആ ഒരു 2 കഥകൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോസ് ടെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All the others are composed in a powerful and versatile species of the decasyllabic or heroic couplet. Heroic coupletൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവിതകളാണ് മറ്റെല്ലാ കഥകളും. This is all about the Canterbury Tales, and shall we move to the line by line description? Shall we move into the poem? Okay, let's move into the poem. When that April with his showers soothed, the drought of March had pierced to the root, and bathed every vein in such a liquor of which virtue engendered is the flower, when Zephyrus eke with his sweet breath inspired hath in every halt and heath the tender croppies, and the young sun hath in the ram his half-course wyvern, and small fowls make a melody. Did you understand anything? Did you get anything? I'm sure it is difficult to understand this language. This is old, not completely, but it's a mixture of old English. So we need to understand the word meaning of so many from these lines. When that April with his showers soothed means its showers sweet. Shower means rain. When the April with its sweet showers, so April got a sweet shower. April is the month of spring. Spring is the month, the sweetest month that comes just after the winter. Winterന് ശേഷം വരുന്ന മാസമാണ് ഏപ്രിൽ. ആൻഡ് ദ സ്വീറ്റ് സമ്മർ, നല്ല സമ്മർ സീസണാണ്. സ്പ്രിങ് ഉള്ള നല്ല സീസണാണ് ഏപ്രിൽ. അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മഴയുടെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഏപ്രിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്വീറ്റ് റെയിൻ, സ്വീറ്റ് ഷവർ. The drought of March has pierced to the root and bathed every vein. Vein means rootlet. എല്ലാ വേരുകളെയും അടക്കം എല്ലാത്തിനെയും നനച്ചു, എല്ലാത്തിനെയും കുളിപ്പിച്ചു. In such liquor, liquor means liquid.
liquor means liquid. Here, liquor means liquid. എല്ലാത്തിനെയും നനച്ചു, എല്ലാത്തിനെയും ആ മഴവെള്ളം നനച്ചു. Of which virtue engendered is the flower. When Zephyrus means west wind, Zephyrus with his sweet breath inspire hath means has, inspire has in every holt and heath. Holt and heath means grove and field. Everywhere. Okay, everywhere. That means everywhere. The tender crops means the tender young shoots. The young shoots. Nambugal. Okay, nambugal. The tender crops and the young sun. Young sun means spring sun. Sun in the spring season. Okay. Hath in the ram. Ram means Aries. Aries means exactly it's from March 21st to April 19th. That is the time we usually say. So in the ram, in the month of Aries, is half course Vairan. Vairan means has run. And small fowls. Small fowls means little birds make a melody. Okay. These opening lines gives the description of the return of spring. വസന്തം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈനിലുള്ളത്. ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ gives the description of the return of spring. Opening is a long, elaborate sentence. This opening line is a long and elaborate sentence. Actually, here is not the end of this particular sentence. This is a long sentence that continues even after these lines. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈൻസിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടേക്കൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഹിയർ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. This describes the April rain. This is talking about, these lines are talking about the rain in the April. The beautiful rain that showered in the month of April. During the spring season. Vasanta Kalathil. Summer season. Vasanta Kalathil. April. Peida Valare. Bhangiyilla. Sundaramaya Mariyakuറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. This talks about the effects of spring on the vegetable and animal world and on people. How this beautiful rain or this beautiful season makes a positive energy in plants, in the flora and fauna. എല്ലാത്തിലും മൃഗങ്ങളിലും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Around this time of year, people begin to feel the desire to go on a pilgrimage. So this particular sweet nature that inspires everyone to go on a pilgrimage. ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയാലോ എന്ന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു വസന്തകാലം, ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ എല്ലാവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്യും, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Many devout English pilgrims set off to visit shrines in distant holy lands, but even more choose to travel to Canterbury to visit the relics of Saint Thomas Becket in Canterbury Cathedral, where they thank the martyr for having helped them when they were in need. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള പിൽഗ്രിം shrines ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും. But there are people who prefer to visit Canterbury, സെയിൻറ്റ് തോമസ് ബെക്കറ്റിൻ്റെ കാൻറ്റർബറി കത്തീഡ്രലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ താല്പര്യപ്പെടും. അങ്ങനെ അവരെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ അവരെ സഹായിച്ച സെയിൻ്റ് ആണ് സെയിൻറ്റ് തോമസ് ബെക്കറ്റ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് they prefer to visit the cathedral of Saint Thomas Becket.
Here the narrator tells us that as he prepared to go on such a pilgrimage, so such a beautiful nature has also inspired the narrator to have to go on such a pilgrimage to the cathedral of Saint Thomas Becket. അപ്പോൾ ഈ സെയിൻറ്റ് തോമസ് ബെക്കറ്റിൻ്റെ കാൻറ്റർബറി കത്തീഡ്രലിലേക്ക് ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, നെറേറ്ററെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഈസ് സ്റ്റേയിങ് അറ്റ് എ ടവേൺ ഇൻ സൗത്ത്വാർഡ് called Tabardin. Tabarn means inn. Okay. ഇന്നിന് തന്നെയാണ്, ഒരു സത്രത്തിന് തന്നെയാണ് ടവേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ ടവേൺ നെയിംഡ് ടബാർഡിൻ. ടബാർഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരു സൗത്ത് വാർക്കിലെ ഒരു ടവേണിലാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. There he meets a great company of 29 travelers. He gets a great company of 29 travelers. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 29 പുതിയ പിൽഗ്രിമേജിന് പോകുന്ന, കാൻറ്റർബറി കത്തീഡ്രലിലേക്ക് പിൽഗ്രിമേജിന് പോകുന്ന 29 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടാണ്. The travelers were a diverse group. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു 29 പേര്. They were on their way to Canterbury. They happily agreed to let him join them. He's a single soul, but they didn't have an issue for him to join them. അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They happily agreed to let him join them. The group slept at the Tabard that night, woke up early the next morning to set off on their journey. അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവര് യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. Before continuing the tale, the narrator declares his intent to list and describe each of the members of the group. So ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. When we go to the sentence by sentence meaning, this is like this: when the April with its sweet showers has pierced the drought of March to the root and bathed every rootlet in the liquid by which the flower is engendered, that created. അതായത് when the April with its sweet showers, ഏപ്രിലുള്ള ആ സുന്ദരമായ മഴ has pierced the drought of March, മാർച്ചിലെ ആ വരൾച്ചയെ കീറിമുറിച്ച് കളഞ്ഞു, അത് കളഞ്ഞു, അത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. To the root and about every rootlet in the liquid by which the flower is engaged, flower is created. എല്ലാത്തിനെയും അടിമുടി നനച്ചു, പുതിയ പൂക്കളുണ്ടായി. എല്ലാത്തിനും വസന്തകാലത്തിലെ വസന്തത്തിൻ്റെ വസന്തത്തിൻ്റെ ടോക്കണായിട്ടുള്ള, വസന്തത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ എല്ലായിടത്തും മഴ കൊണ്ടുവന്നു. When the west wind also with its sweet breath, വെസ്റ്റ് വിൻഡും വന്നു, അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ബ്രിത്തുമായിട്ട് നല്ല വെസ്റ്റ് വിൻഡും വന്നു. ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഫോർത്ത് യങ് ഷൂട്ട്സ് ഇൻ എവറി ഗ്രോ, എല്ലാത്തിലും വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? പുതിയ നാമ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. മഴയും കാറ്റും പുതിയ നാമ്പുകളും പുതിയ പൂക്കളുമായിട്ട് പുതിയ വസന്തത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് സൂചനകൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. When the early sun of spring has run half his course in the sign of Aries, and when small birds make melody, birds that sleep all night with eyes open. രാത്രി മുഴുവനും ഈ പക്ഷികളെല്ലാം, ഈ ചെറിയ പക്ഷികളെല്ലാം സംഗീതവും ഉള്ളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് കണ്ണടയ്ക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അത്ര ഭംഗിയുള്ള പ്രകൃതിയാണ് അവർക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത്. That the nature always inspired them. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള നേച്ചർ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Then people have a strong desire to go on pilgrimages. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട്
ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പിൽഗ്രിമേജിന് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നും. ആൻഡ് പിൽഗ്രിംസ് ലോങ് ടു ഗോ ടു ഫോറിൻ ഷോസ് ടു ഡിസ്റ്റന്റ് ഷ്രൈൻസ് നോൺ ഇൻ വേരിയസ് കൺട്രീസ്. ഒരുപാട് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പല പല ഷ്രൈനുകളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോകാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദേ ഗോ ഫ്രം എവറി കൺട്രി in England to seek out the shrine of the holy blessed martyr who has helped them when they were sick. ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെങ്കിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ വളരെയധികം വിഷമഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സെയിൻറ്റ് തോമസ് ബെക്കറ്റിൻ്റെ കാൻറ്റർബറി കത്തീഡ്രൽ സന്ദർശിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ ഒരു വസന്തകാലത്തിൽ. That sleepen all the night with open eye, so preacheth their nature in their courages. Then longing folk to go on pilgrimages, and palmers for to seek in strange strands, to fern hollows, coth in sundry lands, and especially from every shrine's end of England to Canterbury they went, the holy blissful martyr for the seek that them have hopen when that they were sick. So that sleepen means who were sleeping all the night with open eyes. This is what we have just explained in the previous slide. All the birds were sleeping with their open eyes. So precare their natures in their courages. That means the nature has been inspiring them not to sleep, because if they close their eyes, they won't be able to enjoy, or they won't be able to see all the things, the inspiring things that is around them. അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എത്ര ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും നേരം ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർക്ക് പറ്റില്ല. സോ even they are not able to sleep even for a split of a second. വളരെ കുറച്ച് സമയം പോലും അവർക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത്ര ഭംഗിയുള്ള നേച്ചറാണ്. ദാറ്റ് ഇൻസ്പയർസ് ദം സോ മച്ച്. അവർ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then longing folk to go on pilgrimages. What is longing folk? People long, ഒരുപാട് പേര്, ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ go on pilgrimages. Then longing folk to go on pilgrimages. ഒരുപാട് ദൂരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പോവാറുണ്ട് പിൽഗ്രിമേജിന്. And palmers means pilgrims. Palmers for to seek in strange strands. Strange strands means strange shores. ഒരുപാട് ദൂര ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പിൽഗ്രിംസിന് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് ജനങ്ങള്. To fern hollows, coth in sundry lands. Coth in sundry lands means distant shrines known. ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഷ്രൈൻസിലൊക്കെ പലരും പോകാറുണ്ട്. And especially from every shrine's end. Every shrine's end means country. Every country of England to Canterbury they went means they go, the holy blissful martyr. That means here it mentions Saint Thomas Becket, the holy Thomas Becket for to seek. തോമസ് ബെക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളവർ പോകാറുണ്ട്. That them have hopen. That means who has helped them. Hopen means helped. That them have hopen. Who has helped them when that they were sick. വളരെയധികം വിഷമത്തിലിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ സഹായിച്ച സെയിന്റ് തോമസ് ബെക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. Okay, that is what is explained here. Befell that in that season, on a day in Southwark at the Tabat. The Tabat means the Tabatin. As I stay, ready to wenden on my pilgrimage,
To Canterbury with full devout courage at night was come into that hostelry well 9 and 20, 29. Okay, 9 and 20 means 29, in a company of sundry folk by adventure, wayfall, in fellowship and pilgrims, where they all that toward Canterbury would and ride. That means the Tabat. The Tabat means the name of the inn in which he has stayed. As I lay means I stayed or lost. Ready to Venden. To Venden. To Venden means heart. Okay. To Venden, To Venden means to go. To go. In Southwark at the Tabat as I stayed ready to go. അതായത് പിൽഗ്രിമേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയായി ഞാൻ തയ്യാറെടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത ടബാഡിനിൽ to Canterbury with full devout courage. Here the meaning of the courage is heart. Okay, I was full at my heart. I was great. My heart was filled with devotion towards Saint Thomas Becket. At night was come into that hostelry. Hostelry means inn. Okay. At night was come into that inn. Well 9 and 20. Well 29 in a company of sundry folk by adventure wayfall. Adventure wayfall means by chance fallen. I came to meet with. By chance I came to meet with. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി. Okay. In fellowship, that means a friendship with into company. And pilgrims where they all that toward Canterbury within ride. Canterbury within ride means wish to. Okay. ഞാൻ അവിടെ ടബാഡിനിൽ I stayed there in the Tabardin. So I happened to meet with a group of pilgrims. They were 29 in number, and I asked them to join to the group because I also was on my way to Canterbury. Canterburyയിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത്. So I wanted to join them. I asked them I asked them that whether that narrator asked them to join their group. അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. They were happy to include this narrator also with their team. അവരുടെ ടീമിലേക്ക് എടുക്കാൻ വളരെയധികം happy ആയിരുന്നു അവർ. At the Tabardin, just south of London, the poet falls in with a group of 29 pilgrims who have met each other along the way. അവർ അബദ്ധവശാല് എന്താ പറയുക കോൺസിഡൻ്റലി കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. Everybody was fully spirited for the pilgrimage. അവരെല്ലാവരും തന്നെ പിൽഗ്രിമേജിന് വേണ്ടി വളരെയധികം മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. In the inn at night, he came to meet with 29 pilgrims who were there to go to Canterbury. The chambers at the stables wherein wide and well we wherein eased at the best, and shortly when the sun was to rest, so had I spoken with them everyone, that I was of their fellowship, and made forward early for to rise, to take our way there, as you devise. Here, the chambers and the stables were in white. That means the chambers means their room, and the stables, their rooms was not only that was not only the preference of them, priority of them. They all of them have been traveling in a they all were
they all had horses with them. അപ്പോൾ ഹോഴ്സിനുള്ള സ്റ്റേബിളുകളും കൂടി wide ആയിരുന്നു. I was happy that the chambers and the stables were wide enough to accompany us and also our horses. It was a good inn and well, and we were in eased at the best. Eased at the best means entertained. So we entertained each other. We entertained each other at that night, and shortly when the sun was to rest. That means when the sun had set. So had I spoken with them, everyone, that I was of their fellowship, anon means soon, and made forward, we made an agreement that when they begin their journey in the next morning, they will take the narrator also with them. They will begin their journey early in the morning. And this narrator knew the way to Canterbury. So it will help them to reach the shrine correctly. അവർക്ക് അപ്പോൾ നറേറ്ററിന് സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം എത്താമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൂടി നറേറ്റർ കൂടി ചേർക്കാമെന്ന് പറയുകയും രാവിലെ വളരെ പുലർകാലം എഴുന്നേറ്റ് പിൽഗ്രിമേജിനുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അവർ പറയുകയാണ്. So that is what it's said in this first 31 lines of the Canterbury Tales prologue. Thank you for watching the class.